Hi everyone. Good evening, guys. Good evening, all of you. Audio and video both are clear, everyone? Right. I think everything is clear. Right. Good evening. Someone respond. Anyone is there? Or no one is there? Unnara evarana lela class lo. Okay, this concept booster series మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. రైట్. దాంట్లో ఏంటంటే మధ్యలో కొన్ని ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది. దట్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ చేయలేదు కదా మనము. సో విల్ డూ దిస్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్. రైట్. సో ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ అంటే మనకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అనమాట మెయిన్గా. రైట్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్. రైట్. Principal में angle notation with vertical axis. Yes, Sudhir Kumar. Yes, correct. Right. That is correct. So notation is with respect to this vertical or this minor axis. Right. Yes, correct. Minor stress angle. Yeah, hi. Ra Kumar Swami. Right. So this is episode 7, right? 6 episodes we have completed previously. This is episode 7. We are doing principal stresses and strains, right? Yes, na? This concept booster series only. Right. Before that, those who did not download the Rankers Prep, download it. Girls, good evening. And share with your friends, right? Those who did not download, share with your friends, juniors and everybody, so that what will happen? Solving problems with one notation answer or I did not get you. One second. Solving problems with one notation answer are giving quite opposite, right? Why they are giving quite opposite? What is that? Why they are giving opposite? Means you did not use the notation properly then, right? That is the only way, right? Okay. So here if we just observe, right, what is that principal stresses and this is strains, right? Before we enter into this, right? Before we enter into this, right? So what is that you can say? What is that you can say if we just observe? What is that scalar? Tell me, right? Before we enter into this, right? What is the meaning of this scalar? Scalar is the one only having that magnitude or not? Scalar is the one only having this magnitude, right? Scalar అంటే ఏంటి? ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందనుకోండి దాన్ని స్కేలార్ అంటాం, రైట్? మాస్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్ ఎక్సెట్రా, రైట్? సో దీన్నే ఏమంటాం మనము? 0 డిగ్రీ టెన్సార్ అంటామా లేదా? రైట్. 0 డిగ్రీ టెన్సార్ అని కూడా అంటాం, రైట్? స్కేలార్ ఇంకేమనొచ్చు మనము? 0 డిగ్రీ టెన్సార్ అని కూడా అనొచ్చు, రైట్? 0 డిగ్రీ టెన్సార్ అని కూడా అనొచ్చు, రైట్? సో నౌ ఫస్ట్ డిగ్రీ, రైట్? ఫస్ట్ డిగ్రీ ఆర్ దిస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ టెన్సార్ అంటే ఏంటి? Right. I didn't get you. Give test series PDF option last week, so it's help for fast revision for who enrolled in test series. So test series PDF option, right? What is that PDF option? For downloading, you are saying that for downloading I need to check whether it is available or not. I need to check with that. Okay. So first degree tensor, right? What it is called as? It is also called as your vector, na? Right? It is also called as your vector, you can say, right? So vector means, right, what is that you are having? Magnitude will be there. Along with the magnitude, right, what else will be there? Tell me. Along with the magnitude, you will be having the direction also, right? Right? Along with the magnitude, right, what is that you are having? That direction also. It's become tough to revision after attempting the test series, right? Why it is becoming tough? I did not get you. Are you asking for the revision notes or you are asking for which one? Tell me. That test series PDF you are asking. There you can access, na, right? You can go through that anywhere, right? You can see the solutions any number of times, na? You can see the solutions any number of times, right? The download that can be converted into PDF or not, even I also don't have idea. I need to check with that. I'll check and update, okay? Right. Now, second order tensor, what is that you can say? So here first degree tensor is nothing but your vector. That is a second order or this is second degree tensor, right? What is that you can say? It is having that, right? It is having which one? This magnitude
magnitude plus which one? It magnitude plus this direction will be there. So magnitude plus this direction will be there. Along with that, right, what else will be there? Plane also will be there, right? Along with that, right, plane also will be there. Then it is called as your which one? This second degree tensor, right? Okay, so there you can just call, or you can just call to this number for clarifying your doubts. Go through very fast revision last month exam, which were new type of questions. Very better test series in app. And one more thing, there is no open channel flow in the test series, right? Okay, you can just call to this number to clarify your doubts, okay, whatever it is. So you can just call to this number after the class is over now. You can just call to this number, or you can call to my number. Any number is okay. We'll just clarify your doubts, okay? Right, don't worry. So whenever it is a second degree tensor, right, what is it? You can call it as magnitude, direction, as well as a plane it is having, right? Right, magnitude, direction, as well as which one? This is plane, right? These three are there, then it is called as your which one? This is second degree tensor, right? But I did not get you, right? Questions not easy to attend. Test series is for attending, not for reading, right? Revision notes is for reading. Test series is for attending the test, not for reading, right? Okay, let it be. We just call to that number. All your doubts will be clarified. Don't worry. Okay, all your doubts will be clarified, right? Okay, right. So second degree tensor means that magnitude will be there, direction will be there, and this plane will be there, right? So whatever we are discussing, right? Whatever we are discussing, that is stresses. Okay, stress and this strain, etc. These are all will come under this second degree tensor or not, right? If you just observe, right, they will be having an associated plane, right? So now understood why I was revising this 0 degree tensor, first degree tensor, and the second degree tensor. What is the reason? Because whatever the stress strain we are going to discuss, right, those are having the magnitude, direction, as well as which one? They are having a plane on which they are acting, right? They are having an associated plane also, right? That's why they are called as which one? This is second degree tensor, if you just observe, right? That is why. Okay, now if you are just considering, there are different types of these elements, you can say, right? What are the different types of these elements? You can say different types of these elements. If you just observe it, what are the different types of these elements? You can say elements, right? So what is that? Whenever only in one direction that loading is applied, right? So this is your which one? This sigma x, if you just observe, right? In how many directions that load or this stress is present? In how many directions that load or this stress is present? It is your uniaxial. Only in one direction it is present. It is called as your which one? This uniaxial stress system, right? Uniaxial stress system, right? Suppose if you are having the stresses applied on the two perpendicular planes, right? So this is your sigma x we are having, right? This is your sigma x we are having. And what is this one? Right? This is your sigma y also we are having, right? This is the sigma y also we are having, right? Tell me, what is the name of this system? What is the name of this system? Tell me someone. What is the name of this stress system? Types of this element or the types of this stress system? Types of these elements or this types of this stress system, right? What is it? Tell me this one. And suppose if you are having only this shear stresses like this, right? These kind of shear stresses are only there, right? This is your tau xy. This is also the tau xy. And what is this one? This is your tau ix. And this is also taken as your tau ix. And what is another system? If you just observe, all these are present, right? When all these are present, right? So this is sigma x will be present, right? Two normal stresses will be present, as well as which one? This is shear stresses are present, right? Tell me, what is the name of this stress systems, all of you? What is the name of this stress systems, everyone? Sigma y. What is the name of this stress systems, all of you? What is the name of the second one? Tell me. Second stress system is what? Only two normal stresses are there, na? Only when two normal stresses are there, that is called as your biaxial stress system, na? Yes or no? That is your biaxial stress system, right? And what is this third one called as? If you just observe it, what is this third one called as? This is your pure shear case, na?
This is called as your pure shear case or not, right? This is called as your pure shear case, right? And what is this one? This is your plane stress condition, right? This is your which one? Plane stress condition, right? Like that. So different elements with different combination of this stresses, దాన్ని ఏమంటాం మనము డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో పిలుస్తాము, రైట్? ఫస్ట్ ఏంటి, ఒకటే డైరెక్షన్ లో స్ట్రెస్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనము? వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనియాక్సియల్. అదే రెండు డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని ఏమంటాం మనము? బయాక్సియల్, రైట్? అదే మూడు డైరెక్షన్స్ లో, సో ఓన్లీ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయనుకోండి టాంజెన్షియల్ గా, ఈ సర్ఫేస్ కి ఆ సర్ఫేస్ కి రెండింటికి ప్యూర్ షియర్ కండిషన్ అంటాం, రైట్? సో నార్మల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద షియర్ అన్ని ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాం దాన్ని? ప్లేన్ స్ట్రెస్ కండిషన్ అంటాం, రైట్? ఇస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ లో మనకి దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ లో యూనియాక్సియల్ అంటే ఏంటి, బయాక్సియల్ అంటే ఏంటి, ప్యూర్ షియర్ అంటే ఏంటి, ప్లేన్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, అర్థమైందా అందరికి? ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్? వాట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear? So what is this called as? మనకు ఓన్లీ రైట్ సింపుల్ ఉంది అనుకోండి, రైట్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్, రైట్? ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి, సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అనుకున్నాం కదా. మనము ఫస్ట్ చాప్టర్ లో గమనిస్తే మీరు సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి, రైట్? సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ స్ట్రెసెస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? సింపుల్ స్ట్రెసెస్ సిస్టమ్ అంటే what is the meaning of this simple stresses system? Any one stress will be acting, right? What is that? Any one kind of stress will be acting, right? What is the meaning of this? Any one kind of stress, right? Any one kind of stresses are acting ante, what is the meaning of this? Any one kind of stress acting on this, what does it mean? Any one kind of stress acting ante enti? Only shear is acting, okay na? ఓన్లీ షియర్ యాక్ట్ అయింది అనుకోండి మెంబర్ మీద, లేదు అంటే ఇంకోటి ఏంటి, ఓన్లీ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, రైట్? ఓన్లీ షియర్ ఆర్ దిస్ ఓన్లీ నార్మల్ స్ట్రెసెస్, రైట్? ఓన్లీ షియర్ స్ట్రెసెస్ లేదా ఓన్లీ నార్మల్ స్ట్రెసెస్, రైట్? ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే యాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము? సింపుల్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అంటాము, రైట్? దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as which one? This సింపుల్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్. ఓన్లీ షియర్ స్ట్రెసెస్ లేదా ఓన్లీ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ ఉంటే దాన్ని సింపుల్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అంటాము, రైట్? మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సిపాల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి? కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్ట్రెసెస్, కాంప్లెక్స్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ అని కూడా అంటాం కదా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దట్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? అదేమో సింపుల్ స్ట్రెస్, ఓన్లీ షియర్ యాక్ట్ అవుతుంది, లేదంటే ఓన్లీ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అవుతాయి, దాన్ని ఏమంటాము? సింపుల్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అంటాం, రైట్? సో కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? స్ట్రెసెస్ సిస్టమ్ లేదా స్ట్రెస్ సిస్టమ్, ఓకే? మీ ఇష్టం, స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అనొచ్చు, స్ట్రెసెస్ సిస్టమ్ అనొచ్చు, రైట్? కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఏంటి చెప్పండి? బోత్, రైట్? వాట్ ఇస్ యూ కెన్ సే? బోత్ షియర్ అండ్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ సైమల్టేనియస్లీ, రైట్? బోత్ షియర్ అండ్ దిస్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్, రైట్? ఈ రెండు కూడా ఒకేసారి యాక్ట్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు వాటిని ఏమంటాము? బోత్ షియర్ అండ్ దిస్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ సైమల్టేనియస్లీ. రెండు ఒకేసారి యాక్ట్ అయితే మనం ఏమంటాం దాన్ని? కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అంటాము, రైట్? స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ సైమల్టేనియస్లీ. సో ఈ కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్కి ఏంటి? ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ on 24th of August, both CL and AP Genco. Okay, then based on your preparation, right, which exam preparation is done well, you go for that. That is better, okay? You can just send a mail to the body's corresponding body, right? Send a mail, and if at all any help number is there, right, help desk number is there, you just try to contact them immediately, right? If possible, try to go to the office, right? Okay, కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ ఇంకేమనొచ్చు మనము? కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ ఇంకేమనొచ్చు మనము? వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ విచ్ వన్? దిస్ కాంపౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అని కూడా అనొచ్చు కదా, కాంపౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అని కూడా అనొచ్చు కదా, కాంపౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అని కూడా అనొచ్చు, రైట్? వీ కెన్ కాల్ ఇట్ లైక్ దిస్, రైట్? సో ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ ఆర్ దిస్ కాంపౌండ్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్ అంటే అర్థమైందా? ఏంటది? బోత్ షియర్, right, and the normal stresses, right, both are acting at a time, right? Both are acting at a time, right? Like that, okay na? Right. So here, right, what is that transformed stresses? Tell me.
ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ స్ట్రెస్ లేదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అని కూడా అంటాము, రైట్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అని తీసుకుందాము, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ వర్డ్ కాబట్టి. ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ కాకుండా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అని తీసుకుందాం, ఓకేనా? దట్ ఈస్ బెటర్. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఒక బాడీ ఉందనుకోండి, రైట్? వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బాడీ హియర్, రైట్? దీని మీద కొన్ని స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయి, రైట్? దీని మీద ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెసెస్ మనకు సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఇట్లా ఉన్నాయి, రైట్? సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే? సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఇట్లా ఉన్నాయి. టౌ ఎక్స్ వై టౌ వై ఎక్స్, రైట్? ఇట్లా షియర్ స్ట్రెసెస్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? ఇవి ఏమవుతాయి అంటే, రైట్, వాట్ దే విల్ డూ టెల్ మీ, వాట్ దే విల్ డూ టెల్ మీ. సో ఇవి ఒక ఈ పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్స్ మీద యాక్ట్ అయినాయి కదా, మనము ఇంకొక ఆర్బిటరీ ప్లేన్ తీటా తీసుకున్నాం అనుకోండి, రైట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ సమ్ అదర్ ఆర్బిటరీ ప్లేన్ తీటా, సో ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లేన్ మీద ఒక నార్మల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది, ఒక షియర్ స్ట్రెస్ వస్తుంది, రైట్? టౌ సిగ్మా తీటా ఏమో నార్మల్ స్ట్రెస్ ఆన్ దట్ ప్లేన్, టౌ తీటా, రైట్? వాట్ ఇస్ దట్? యూ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ యువర్ టౌ తీటా, రైట్? టౌ తీటా వచ్చేసి అంటే షియర్ స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్, రైట్? దట్ ఈజ్ యువర్ టౌ తీటా, యూ కెన్ సే, రైట్? టౌ తీటా అంటే షియర్ స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్, రైట్? షియర్ స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్ అంటే ఏమొచ్చింది? ఇవి ఎలా వచ్చాయి మనకి? టౌ తీటా అండ్ దిస్ సిగ్మా తీటా ఎలా వచ్చాయి చెప్పండి? మనము సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై టౌ ఎక్స్ వై టౌ వై ఎక్స్ ని మనము ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే, రైట్? అవి నార్మల్ ప్లేన్స్ మీద ఉన్నాయి, ఆ నార్మల్ ప్లేన్స్ మీద ఉన్న వాటిని మనకు కావాల్సిన ప్లేన్ మీద కాంపోనెంట్స్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ విల్ బి గెటింగ్ దెమ్, రైట్? సో ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాము? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అంటాం, రైట్? అర్థమైందా? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ ద అవైలబుల్ స్ట్రెసెస్ ఆన్ ద గివెన్ ప్లేన్స్, getting their components, right? Getting the components of all the available stresses on some inclined plane is called as your which one? This is a transformation of stresses, right? Like the transformation అంటే వీటి components ని ఆ direction లో తీసుకురావడం, right? So what is that? You can say transformation of stresses అంటే ఏంటి? On any oblique plane, on any oblique plane, right? ఏదైనా ఒక oblique plane మీద the effect of given stresses, the effect of given stresses on two perpendicular planes, na? On two perpendicular planes is calculated, right? What we are doing is calculated by using their components, right? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? వాటి యొక్క కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, రైట్? బై యూజింగ్ దేర్ విచ్ వన్ దిస్ కాంపోనెంట్స్, రైట్? సో ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాం మనము? వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్? దిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ యువర్ విచ్ వన్? దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్, రైట్? ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాం మనము? దిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్, రైట్? లైక్ దట్. ఈస్ అ క్లియర్? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, రైట్? మనకు రెండు పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్స్ మీద స్ట్రెసెస్ ఉంటాయి, నార్మల్ స్ట్రెసెస్, షియర్ స్ట్రెసెస్. వాటి ఎఫెక్ట్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనము? ఒక ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ మీద, ఒక ఆబ్లిక్ ప్లేన్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, రైట్? వాటి ఎఫెక్ట్ ని. సో ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాము అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రెసెస్ ని వాటి ఈక్వలెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద అదర్ ప్లేన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అంతే. అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అనమాట, రైట్? ఇస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? What is the meaning of this transformation of stresses, right? Is that clear everyone? Is that clear all of you? Transformation of stresses and ఏంటి అర్థమైందా, right? So now we'll calculate which one? This is stresses on an oblique plane, right? Stresses on which one? Oblique plane. Stresses on an oblique plane, right? Stresses on an oblique plane calculate చేస్తాం మనము. ఎలా calculate చేస్తాము? Right? Stresses on an oblique plane, if you just stresses on an oblique plane, right? Developed.
సో డెవలప్డ్ స్ట్రెస్సెస్ అని కూడా రాయొచ్చు కదా, డెవలప్డ్ స్ట్రెస్సెస్ on an oblique plane, right? Due to which one? Due to the applied stresses, if you just observe, right? Due to which one? Due to the applied stresses, if you consider, right? So now if you are taking, right? Now if you are taking, right? What is that you can say? Whenever you are having, this is your normal, this is your plane stress condition, right? This is your plane stress condition or not? This is your plane stress condition, right? And you are considering which one? This, and you are considering one oblique plane like this, right? You will be considering which one? This one oblique plane like this here. One oblique plane you will consider here, right? So with which one? Minor axis or vertical to chase angle anta theta. So the name this is your sigma x acting on this, and this is your sigma y acting on this. Yes na? This is your sigma x acting on this, that is your sigma y acting on this, you can say, right? Like that. Yes na? And ee deen meeda em ostayi manaki ikkada tau xy untundi, right? Tau xy, that tau xy untundi. So tau xy equal to the tau ix తీసుకుంటాము, yx. So we take that tau xy will be equal to that tau yx, right? So ఎందుకు ఇది కాంప్లిమెంటరీ షియర్ కాబట్టి సో కాంప్లిమెంటరీ షియర్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి బ్యాలెన్సింగ్ షియర్స్ కదా, రైట్? కాంప్లిమెంటరీ అండ్ దిస్ మూమెంట్ బ్యాలెన్సింగ్ షియర్స్, రైట్? కాబట్టి మూమెంట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. మూమెంట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే కాంప్లిమెంట్ షియర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం, రైట్, మూమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఏమొస్తుంది? ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాల్సిందే కంపల్సరీ, రైట్? టౌ ఎక్స్ వై అండ్ దిస్ టౌ ఐఎక్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, యూ కెన్ సే, రైట్? సో మనకి దీని మీద ఏమొస్తుంది చెప్పండి, రైట్? దీని మీద ఏమొస్తుంది? వర్టికల్తో యాంగిల్ తీటా చేసే ప్లేన్ మీద నార్మల్ స్ట్రెస్ ఏమో సిగ్మా తీటా వస్తుంది, అది పైకి, ఇది అటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ, రైట్? టెన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్. టౌ తీటా ఎలా వస్తుంది చెప్పండి, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ టౌ తీటా, రైట్? దట్ ఈజ్ యువర్ టౌ తీటా, యూ కెన్ సే, రైట్? దట్ ఈజ్ యువర్ టౌ తీటా, రైట్? నౌ టెల్ మీ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు నార్మల్ స్ట్రెసెస్ ఎలా వస్తాయి మనకి? హౌ విల్ బి గెటింగ్ దట్ నార్మల్ స్ట్రెస్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ స్ట్రెస్ సిస్టమ్, whenever it is a plane stress system, right? Plane stress conditions, right? What is that normal stress on the inclined plane? Tell me if you just observe, what is that normal stress on the inclined plane? All of you, normal stress on the inclined plane enti? What is the normal stress on the inclined plane? Sigma theta will be equal to ఎలా వస్తుంది మనకి? Sigma x plus this sigma y by this 2 plus what is it? Tell me. Sigma x minus this sigma y by this 2 cos 2 theta, right? Into that cos 2 theta plus what is it? Tell me. That tau xy plus tau xy, right? What is it? Tell me. Plus tau xy sin 2 theta plus tau xy sin 2 theta, right? This is how we'll be getting the normal stress on the inclined plane for the plane stress condition, right? Now tell me, right, what is the shear stress on the inclined plane, right? How will we be getting that? So first దగ్గరిపోతుంది, సెకండ్ వస్తుంది sigma x minus this sigma y by 2 into, right? Sigma x minus this sigma y by 2 into, right? What is it? You can say sin 2 theta, right? What is it? It will be sin 2 theta, right? Sin 2 theta, right? అంతేనా? sin 2 theta. ఇంకా minus tau xy, right? What is that? Cos 2 theta, right? సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నది మధ్యలో మైనస్ అవుతుంది, సైన్ కాస్ ఇంటర్చేంజ్ అయిపోతాయి, రైట్? దట్ ఈస్ యువర్ టౌ థీటా, రైట్? దట్ ఈస్ యువర్ టౌ థీటా వి ఆర్ గెటింగ్, రైట్? సో లైక్ దట్ విల్ బి టేకింగ్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్, రైట్? హౌ వి ఆర్ గెటింగ్ ఇట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్? లేదు అంటే ఇంకెలా రాసుకోవచ్చు మనము, రైట్? లేదు అంటే ఇంకెలా రాసుకోవచ్చు, రైట్? దిస్ వన్ హౌ విల్ బి రైటింగ్? మైనస్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? వాట్ ఇస్ దట్ విల్ బి రైటింగ్? టెల్ మీ. మైనస్ ఆఫ్ దిస్ కూడా రాస్తామా లేదా, రైట్? మైనస్ ఆఫ్ దిస్ కూడా రాస్తామా లేదా? మైనస్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ దానికి మైనస్ పెట్టేసి సెకండ్ దానికి ప్లస్ పెడతాం, రైట్? మైనస్ ఆఫ్ దిస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ దిస్ సిగ్మా వై బై 2 సైన్ 2 థీటా, సైన్ 2 థీటా ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద టెల్ మీ? ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద టెల్ మీ? ప్లస్ tau xy cos 2 theta, right? Plus tau xy cos 2 theta పెడతాం, రైట్? అది కానీ ఇది కానీ, రైట్? ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, రైట్? వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్, రైట్? ఆఫ్ యువర్ విష్. ఓకే, నౌ సో ఇక్కడ రైట్ హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ దిస్ వన్ ఇక్కడ. ఓకే, బిఫోర్ వీ గో ఇన్ టు దట్ అచీవర్స్ బ్యాచ్ ఫర్ దిస్ గేట్ అండ్ ఈఎస్సి, ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఆన్ 8th October. ఫుల్ లెంత్ కోర్సులు ఉంటాయి దాంట్లో, క్రాష్ కోర్స్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఉంటుంది, అన్ని కలిపి ఒకే దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట.
సో డోంట్ మిస్ దట్. ఎవరైనా గేట్కి ప్రిపేర్ అయ్యారు ఉంటే మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి, జూనియర్స్కి, సీనియర్స్కి ఎవరికైనా. రైట్. సో నా దాంట్లో ప్రిన్సిపాల్ ప్లేన్. ఓకే. లేదు అంటే ఇవాళ ఓన్లీ ఇది ఒకటే చేసేస్తాను. ప్రిన్సిపాల్ ప్లేన్ మనము యాప్లో తీసుకుందాం క్లాసు. రైట్, ఐ విల్ టేక్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, కంటిన్యూషన్ క్లాస్ ఇన్ ద యాప్. రైట్, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ విల్ టేక్ దట్. ఓకే, మండే రోజు తీసుకుంటాను. రైట్. సో దీంట్లో సెకండ్ కేసు వచ్చేసి అంటే అది ఫస్ట్ కేసు ప్లేన్ స్ట్రెస్ కండిషన్ కదా ఏ. రైట్, నెక్స్ట్ బయాక్సియల్ స్ట్రెస్ కండిషన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దట్ ఫర్ దిస్ బయాక్సియల్ స్ట్రెస్ కండిషన్, టెల్ మీ. బయాక్సియల్ స్ట్రెస్ కండిషన్లో ఏమొస్తుంది మనకి, టౌ ఎక్స్ బై జీరో వస్తుందా లేదా. రైట్, టౌ ఎక్స్ బై జీరో వస్తుంది. రైట్, టౌ ఎక్స్ బై జీరో వస్తుంది. రైట్, టౌ ఎక్స్ బై జీరో వస్తుంది. రైట్. సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ మనకి ఈ రెండిటికి కలిపి రిజల్టెంట్ ఒకటి ఉంటుందా లేదా, మనకి ఈ రెండిటికి కలిపి రిజల్టెంట్ సిగ్మా ఆర్ ఉంటుందా లేదా. సో వాట్ ఈస్ దట్ రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్, టెల్ మీ సిగ్మా ఆర్. వాట్ ఈస్ దట్ రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్. Resultant stress sigma r will be equal to under root, right, what is that you can say, that is your sigma theta square plus this tau theta square, right, sigma theta square plus this tau theta square, right, sigma theta square plus this tau theta square, right. So ikkada obliquity ante enti cheppandi, what is the meaning of this obliquity, what is the meaning of this obliquity. So ikkada sigma theta vastundi, right, this is your sigma theta we are having, and this is your which one, this tau theta we are having, and the resultant will be like this na, this is your resultant, right, this is your resultant, right. So resultant normal stress తో చేసే యాంగిల్ ఏమంటాము, obliquity అంటాము, right. So how can you get that obliquity, tell me now, how can you get that this obliquity everyone. Obliquity అంటే ఏంటి, phi equal to that tan inverse, right, what is it, tell me, tan inverse that tau theta divided by this sigma theta na. So tan inverse that tau theta divided by this which one, this sigma theta, if you just observe, right, antena tau theta divided by this sigma theta. Once దగ్గర రాయట్లేదు, tan inverse of this tau theta divided by which one, this is sigma theta, you can say, right, like that. ఓకే, అదే బయాక్సియల్ స్ట్రెస్ కండిషన్ ఏంటి చెప్పండి, బయాక్సియల్ స్ట్రెస్ కండిషన్ ఏంటి చెప్పండి. సిగ్మా తీటా ఏమొస్తుంది, సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ ది సిగ్మా వై మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి, రైట్, వాట్ ఇస్ దట్ సిగ్మా తీటా, సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ దిస్ సిగ్మా వై బై 2 ప్లస్ వాట్ ఇస్ దట్, టెల్ మీ, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ దిస్ సిగ్మా వై బై 2 ఇంటూ, రైట్, వాట్ ఇస్ దట్, సైన్ తీటానా కాస్ తీటా, కాస్ 2 తీటానా, సైన్ 2 తీటానా కాస్ 2 తీటానా, కాస్ 2 తీటా, రైట్, ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై ఇంటూ సైన్ 2 తీటా, జీరో అయిపోతుంది కదా. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ టౌ తీటా, టెల్ మీ, టౌ తీటా, what is the tau theta, you'll get sigma x minus this sigma y by 2 into that is sin 2 theta, right, into that is sin 2 theta, right, like that you'll be getting, right, that is biaxial stress condition. Same obliquity ఏమొస్తుంది మనకి, sigma resultant ఏమొస్తుంది, resultant will be equal to that same na, sigma theta square plus this is tau theta square, and what is that phi obliquity, obliquity will be equal to that tan inverse of which one, this is same tau theta by this sigma theta, right, there is no change in that, right, there is no change in that. Now what is the third condition, tell me, right, what is that, biaxial and this uniaxial stress condition is also there. Whenever it is that uniaxial stress condition, right, so biaxial means that sigma x is not 0 and this sigma y is not 0, but only which one is 0, tau x by 0. Uniaxial అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, ఓన్లీ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఏం 0 అవుతాయి మనకి చెప్పండి, సిగ్మా వై 0 అవుతుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ టౌ ఎక్స్ వై ఆల్సో విల్ బికమ్ 0 నా. నౌ టెల్ మీ, రైట్, వాట్ ఈస్ దట్ నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్. సో అక్కడ సిగ్మా వై కూడా 0 అవుతుంది కాబట్టి సిగ్మా వై ఎక్స్ బై 2 ప్లస్ దిస్ సిగ్మా ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ దట్ కాస్ 2 థీటా. సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు మనము, సిగ్మా ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ దట్ 1 ప్లస్ కాస్ 2 థీటా రాయొచ్చు, 1 ప్లస్ కాస్ 2 థీటా, రైట్, 1 ప్లస్ కాస్ 2 థీటా అంటే ఏంటి, 1 ప్లస్ కాస్ 2 థీటా అంటే ఏంటి, 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటానా కదా, 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా, రైట్, 2 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఏం మిగులుతుంది మనకి, సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ దట్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మిగులుతుంది, రైట్, సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ దట్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మిగులుతుంది, రైట్. మనకు ఇది సిగ్మా ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా చాలా సార్లు ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట, రైట్. ఓకే, డోంట్ మిస్ దట్. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ టౌ థీటా, టెల్ మీ ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్, వాట్ ఈస్ దట్ టౌ థీటా, the tau theta will be equal to
sigma x by 2 into that sine 2 theta, right? Sigma x by 2 into that sine 2 theta if you just observe, right? Is that clear? Right? That is what we are having, right? And the obliquity, what is that obliquity? Same. That obliquity phi will be equal to tan inverse of, which one? Tell me. That tan inverse of this tau theta by this sigma theta, na? Tan inverse of this tau theta by this sigma theta, right? Like that. Okay? Same. So what is another condition we are left with? Fourth condition, pure shear case, right? Whenever it is a pure shear case, right? What is that pure shear case? Tell me. Ikkada sigma x 0 avutundi, sigma y 0 avutundi, but what is that you are having? That is that tau xy 0 or that tau xy is not 0? Tau xy is not 0, no? Tau xy is not 0, right? So ఇప్పుడు stresses on this inclined plane ఏమొస్తాయి చెప్పండి? Stresses on this oblique plane, sigma theta will be equal to, what is that you will get? Sigma x sigma y రెండు 0 కాబట్టి tau xy sin 2 theta వస్తుందా లేదా? Tau xy this sin 2 theta. Next, what is that tau theta? It will become, tell me, right? Tau theta it will become, tell me, minus tau xy, right? What is that you can say? That is your cos 2 theta. ఇప్పుడు resultant ఏమొస్తుంది చెప్పండి, right? What is the resultant you will be getting? What is the resultant? Under root, that is your sigma theta square plus this tau theta square, na? If you just observe it, what is that? Tau xy square sin square 2 theta idi, tau xy square cos square 2 theta. So what it will become, tell me? Can we say it as this resultant stress is nothing but your tau xy only? Resultant stress on this any oblique plane is nothing but your tau xy only, can we say? Enduko? Why it is like that? Under a root, what is it? Tell me. That tau xy square sin square 2 theta, sin square 2 theta plus minus tau xy square అంటే minus square plus అయిపోతుంది కాబట్టి plus tau xy square ఏంటది? cos square 2 theta. సో ఇక్కడ tau xy square కామన్ తీసాం అనుకోండి ఏమొస్తుంది? sin square 2 theta plus cos square 2 theta, right? Sin square of any angle plus cos square of the same angle will be 1 కదా. సో tau xy square into 1, right? So square root cancel అయిపోయి tau xy మిగులుతుంది, right? Resultant stress will be equal to that tau xy, right? That is what you are having, right? Next, what is that obliquity phi will be equal to? Tell me. That tan inverse of, right? What is that? Tell me. Tan inverse of this tau theta by this sigma theta, right? What is that tau theta by this sigma theta? This by that tau xy cancel, cos 2 theta by this sin 2 theta, right? Cos 2 theta by this sin 2 theta, right? What it will become? Tell me. What is that? Tan inverse of, right? What is it? Tell me. Tan inverse of, what is that? Minus cos 2 theta by this sin 2 theta. ఏమొస్తుంది? What is it? So tan inverse of, right? How much it will be? Minus cot 2 theta, na? Tan inverse of this minus cot 2 theta, right? That is what you are getting, right? That is 5, right? ఇదేంటి sin square theta కదా, ఇది sin 2 theta, right? So అలాగే మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట, right? This is how we'll be getting. So this is how we'll be calculating which one? This is stresses on this oblique plane, right? Stresses on this oblique plane will be calculating like this, right? Is that clear, everyone? Right. So this AEE elite batch is there, which is including the question practice, revision sessions, and 1:1 mentorship. All these are included in this. Now we'll stop here. Next class we'll take on which one? This app. Everyone download the app. Next it's a continuation on Rankers Pro app. It will be there, right? Rankers Pro app it will be there, right? Rankers Pro app it will be there, right? So don't miss that, everyone. So మనకి AEE civil new batch August 10th కి స్టార్ట్ అయింది, స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ తోటి, right? Don't miss that, everyone. So this test series, right? These are the prizes for the test series. Only AP Vidyut ki di, APPSC TGPSC AEE civil ki di, APPSC TGPSC AEE environmental ki idi, assistant environmental engineer ki, right? So gate ki నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఆగస్ట్ 21st నుంచి. మీరు ఎవరైనా గేట్కి తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే, లేదంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా గేట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము 27కి 28కి అనుకుంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, రైట్? ఫుల్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ కోర్స్, రైట్? లేటెస్ట్ గేట్ సిలబస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము, ఇంక్లూడింగ్ టెస్ట్ సిరీస్, PYQs అండ్ స్పెషల్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ ఆల్సో విల్ బి దే, రైట్? సో ఇది అచీవర్స్ బ్యాచ్, వీళ్ళందరూ అచీవర్స్ బ్యాచ్లో టీచ్ చేసే టీచర్స్ అనమాట. సో KP sir 1:1 mentorship program is also there, right? You can contact this number for any clarifications. You can download this Rankers Pro by KP sir.
Thank you. Right? Subscribe to the channel, like the video, share with your friends, comment. Right? You can contact this number or you can join this KPSR students or Rankers Pro Telegram channel. Right? So I will be updating. I will be giving the updates right mostly on Monday or Tuesday. This class will be there on the continuation. Right? So stresses on the oblique plane, normal stress, stresses on the oblique plane, resultant stress, oblique చూసాం కదా. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపాల్ స్ట్రెసెస్ స్ట్రెయిన్స్ మళ్ళీ అన్ని కండిషన్స్ కి చూద్దాం. రైట్? దాని తర్వాత మోర్ సర్కిల్ ఒక క్లాస్. ఆ 3 క్లాసెస్ లో మనకు థియరీ అయిపోతుంది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్, థ్యాంక్ యూ.